Salam from Azeri marshrutka. So, 72 hours in Azerbaijan, 3 locations, and we will do things that you can only do here in Azerbaijan. Let's go. YouTube? Да. Çek bana çek. Сначала в свою вилку давишь, перемещаешь и будет вот так. Добро, это что получается? Это кефир, зелень и картофель. Это получается именно шекинские блюда. И здесь картофель. Как по-азербайджански пить чай? Çay içilir. Как вы его пьете? In Sheki, I'm staying in a local family with Ali. Здравствуйте, дому 134 года на данный момент. Now, tutorial how to drink tea in Azeri way. Так, для начала отпиваете глоток, затем ложку варенья, Это варенье с чем? роза с нашего сада. Не проглатывайте, вот почувствуйте, как варенье обволакивает вот этот вкус, да. А затем отпейте чай и вместе с вареньем. I've heard so much nostalgia about the USSR from the owner of the house, but overall I would say that in Azerbaijan you don't feel the Soviet vibe like in other post-Soviet countries. Here you feel more Turkish vibe. It's like Turkish food. Turkish and Azeri language is almost the same, and it feels like Turkish people living in Azerbaijan. The only Soviet things left are marshrutkas, the public transport, Lada cars everywhere, and some people speaking Russian. But the next locations that I'm gonna visit, you're gonna feel super Soviet vibe. So, for the past few years, I've been traveling full time. It's a bit hard for me to keep some of my routines, but I always try to find time for learning languages, as it's not only helpful for traveling, but also a great exercise for your brain. For practicing languages, I use a platform italki. On italki, you can have one-on-one customized language lessons with over 30,000 native-speaking teachers for more than 150 languages. You can get a lesson by filtering them down by the type of the lesson you want, when you want the lesson, and what other languages the teacher can speak. For example, now I want to practice Italian, so an Italian language teacher who can also speak English. Limpiare la mia... No, ho capito, sì, parlare in modo più chiaro, in modo più preciso. Sì. Capisco, sì. Oggi vuoi lavorare un po' sulla grammatica? Possiamo fare degli esercizi se vuoi. Sì, vorrei. Il tuo italiano è pulito comunque, nel senso non... On italki you pay per lesson, there is no subscription and no commitment, and lessons start at only $5. Click the link in the description of the video, buy a lesson for $10 to get $5 off if you use the code ELI2025. These discounts are available for the first 50 users. Ivanovka used to be the biggest and the richest kolkhoz of all the USSR. Kolkhoz is a collective farm system. Nowadays, this is the only remaining kolkhoz in the whole world. Let's see how it works in 2024.
I'm in the prayer house of Ivanovka. Molokan people use prayer house instead of a church. Molokan are ethnic Russian who were pushed by Catherine the Great to the Caucasus. And she thought that here maybe they will kill each other, making a lot of troubles, because there are Muslims here and they're Molokan, but instead they did not have any troubles between each other, and Molokan people stayed here forever. They're called Molokan because while Orthodox people were doing their fast, Molokan drank milk. That's why they're called Molokan, which comes from the word молоко, milk. And they're living here up to this day. Татьяна Ивановна работает в колхозе, сейчас расскажет нам, как здесь все устроено. Как здесь все было во время СССР? Здесь был самый большой колхоз, да? Да. Это был колхоз-миллионер, здесь было все превосходно. А сколько людей здесь работало? Все, большинство работали в колхозе, даже во время летнего отпуска. Как так получилось, что здесь до сих пор остался колхоз, единственный? Да. Когда в 96-м году была земельная реформа в Азербайджане проведена, наши жители обратились с просьбой, что мы привыкли жить в коллективе, разрешите нам остаться. И по личному распоряжению, в то время тогда он был президентом, здесь все осталось без изменений. А сейчас здесь сколько людей работает? Сейчас в колхозе работают, порядка, наверное, около 1000. А почему Очень жаль. даже сейчас хотят оставить и продлить его? Потому что привыкли. Очень сложно, наверное, переходить. Понимаете, большинство населения сейчас, совки, которые мы здесь остались. Как поменять уклад? Это немножко страшно же. А колхоз, это же получается вся вот эта земля, она принадлежит государству, да? Я думаю, да. И получается, между всеми работниками доходы распределяются? Мы получаем натуральную оплату на заработанные деньги. 2 раза в год мы получаем пшеницу, ячмень, растительное масло. А вы можете сказать, что можно мне не масло, а побольше картошки? Нет. И потом вы можете это масло продать? Я могу продать, это уже мое личное дело. И люди хотят это сохранить и боятся, что не будут вот это давать? Да, конечно. Потому что покупать с корма, держать хозяйство, это накладно. Тем более с колхозной зарплатой, у нас зарплата копеечная колхозная. Орлов Виктор родился и большую часть жизни прожил здесь. В прежние времена и то, что сейчас, очень большие 2 разницы. Когда-то это был колхоз, который гремел на весь бывший Советский Союз. Сейчас от былого колхоза фактически ничего не осталось. А вы тоже работали в колхозе? Да, с 5-го, с 6-го класса я ходил в колхоз, потом заканчивал школу. Родители купили мне мотоцикл в 96-м году. Жители Ивановки, они хотели сохранить колхоз, потому что реально хорошо жили. И они думали, что и будут продолжать так же хорошо жить. И с тех времен, кажется, 7 председателей сменились, у которых личные интересы были превыше интересов народа и общественных интересов. Поэтому коррупция и воровство все сожрали. Сейчас простое население бедно живут. То есть вот эта старая система, она сейчас неэффективна вообще? Да, под этой старой системой они незаконно сколько лет арендовали ивановские земли. Но если раньше люди на этом очень хорошо зарабатывали, то сейчас на этом зарабатывают только кто-то наверху. Заинтересованные лица, да. Государственные земли никто не имеет права сдать в аренду, а земли Ивановки сдавались в аренду. Сейчас у людей собирают подписи. Люди, которым по 75, по 90 лет, с них собирают подписи. Приходят, собирают у них подписи, да. А они даже толком не понимают, что подписывают. Да. Как-то люди борются тут с этим? Есть наша инициативная группа. Я один из ее членов. Мы собрали подписи, там 540 человек, о том, что эти люди не обеспечены землей. То есть указ президента Азербайджана был на весь Азербайджан, что раздать земли. Большой обман людей. Вот и все, что осталось от Ивановки. Я, конечно, не жалею, что вернулся в Ивановку, и я буду здесь жить. Могу даже свой номер сказать открыто. Если что, я всегда рад ответить. Мой номер плюс 994 50 354 47 43. Все звоните, если что, я всегда смогу вам предоставить информацию и отвечаю за свои слова. I feel that I've touched some very sensible and burning topic
I'm leaving this place. What I wanted you to see is a town named Naftalan. This used to be one of the most popular Soviet resorts. When I told my mom that I'm going here, she said, "What? Really?" So it's very famous among post-Soviet countries. And after the collapse of the USSR, almost everything stopped working here, but now it's reviving again. And this is a very unique sanatorium because this is the only place in the world where they found oil named Naftalan. And in this sanatorium, you can take a bath in Naftalan oil. Вы откуда? Мы из Баку, отдыхаем здесь уже 10 дней. Нам супер, очень понравилось, процедурные супер. Чувствуете какой-то эффект? Да, я ночью не могла спать, сейчас сплю. И у меня ноги болят, болели, да, вернее, коленка. Сейчас супер, отлично. Я вообще капризный человек, деточка, но мне здесь очень понравилось. И я думаю, что в мае месяце я опять приеду. А вы часто сюда приезжаете? Ну, в общем, в год 2 раза. Вы откуда? Я с Казахстана. Сколько уже тут дней? Сегодня уже 5-й день. С мамой отдыхаю. Маме 70 лет, ей тоже понравилось. Ну, здесь самое главное, нам понравилось, это ванна, лифтовая ванна. It's a sanatorium, so 3 meals are included. You've got to eat, as doctor said. And then treatments. There are many procedures in this sanatorium that you can get, but of course the most important one that I wanted is the oil bath that Said just made for me. Whoa, look at this. Smells like a gas station here. Let's go. So it's very, very warm. It feels so special. It smells like a gas station. Wow, it's so smooth. So the texture is amazing. It's like so warm and super nice. Azerbaijan, çok yaxşı. Azerbaijan has so much oil that you can swim in the crude oil. Honestly, this is one of the most unique experiences I've ever had. And it feels really so smooth and great on your skin. Also, it's very warm and relaxing. And you guys probably know that I do lots of ice bath. I did different mineral bath, but this is the most unusual bath in my life ever. He said I can also put it on my face. Why not? Maybe it will keep me forever young. Need to do a lot of stuff to stay beautiful, even stay in an oil bath. In Russian we have a proverb: "Красота требует жертв." Beauty requires sacrifice. But this doesn't even seem like sacrifice, it seems as a very nice experience. This was an amazing bath in Azerbaijan. Said Чох Саул. Saul. Спасибо большое. Thank you very much. In Soviet sanatoriums, they always organize some events or parties in the evenings. So it's time to get completely wild!
What can I say about the country that I knew almost nothing about 72 hours before? If you like history and culture, go to Azerbaijan. If you are a tea drinker, go to Azerbaijan. If you're into exploring Soviet heritage, go to Azerbaijan. And if you want to try the most unusual bath in your life, again, go to Azerbaijan. For me, it turned out to be a country which has everything. But of course, locals know the disadvantages of this place better than anyone. However, every day they make some efforts to make their life a bit better. Azeri proverb says, "It's not the one who has lived a lot who knows a lot, but the one who has traveled a lot." So I will follow this Azeri wisdom, and in the next episode we will keep exploring and head to the remotest village of all Azerbaijan.